Hello everyone. So now we'll look into activated complex theory or transition state theory. சரியா? ஸோ சிஎஸ்ஆர் எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே, பட் கேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் தான், டைரக்ட் ஃபார்முலாஸில் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். சிஎஸ்ஆர் எக்ஸாம்ஸில் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டிஜிட்டல் கால்குலேட்டர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. முன்னாடி வந்து கால்குலேட்டர்ஸ் அலௌட் இல்லைன்றதுனால அப்போ வந்து என்ன பண்ணலன்னா காம்ப்ளெக்ஸாக இல்லை லைக் நிறைய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்க ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நெக்லெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தெர் இஸ் அ குட் சான்ஸ் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ கொஷின் ஃப்ரம் திஸ் டாபிக். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஓகே, ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் தியரி. ஸோ பேசிக்காக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இது வந்து கம்ப்ளீட் டெரிவேஷன் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு டூ தி டெரிவேஷன் as simple as possible. சரியா? ஸோ லெட்ஸ் சே we have a reactant a plus b, okay, which is in equilibrium. Okay, so it is going to form a activated complex. Okay, basically transition state வந்து form ஆக போகுது, which then decomposes to form your product. சரியா? So this is called as k hash and this is k. Okay, this is your rate constant k. So I'll denote it as small k. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா the activated complex வந்து ப்ராடக்டாக வந்து டீகம்போஸ் ஆகுது. பட் க்ரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து டீகம்போஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி வென் ஸோ ஒன்லி வென் enough vibrational energy is provided. Only when the system attains enough vibrational energy. Vibrational energy. ஓகேவா? ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்க்கு மூவ் ஆகுமா? ஓகே, so let's say if you have A and B, so that will have corresponding electrons. Okay, that will be shifted to your excited state. Okay, so this is your activated complex. AB starன்றது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். பட் ஃபர்தராக என்ன ஆகணும், it has to either go to above or it has to either come down to your product state. Okay, to your product state. ஸோ அப்படின்னும் போது இட் நீட் சம் மோர் எனர்ஜி. ஓகே, திஸ் எனர்ஜி இஸ் தி வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து டு டீகம்போஸ். ஓகே, டு டீகம்போஸ் டு டீகம்போஸ் activated complex into product. Okay, என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா happens only when the system attains enough vibrational energy. Okay, so activated complex வந்து typically it talks about the energy involved in the system. Okay வா? So rate என்ன? So we can write the rate equation. So அப்போ rate எதை depend பண்ணியிருக்கோம்? Rate will be dependent on your activated complex and then vibrational energy தேவையா? So this is going to be vibrational. Okay, it needs vibrational energy. This is going to be your rate. Okay, so now how we can relate? Okay va? So how we can relate nu pathina, we know E equal to H nu. Okay, we know E equal to H nu. Okay, frequency. So this frequency is vibrational frequency. So we can write nu vibrational will be equal to E by H. கரெக்டா? அண்ட் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆல்சோ ப்ரொபோர்ஷனல் டு யுவர் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் பை டெம்பரேச்சர் இன்டு டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ இதோட யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூல்ஸில் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ சால்வ் திஸ் யூனிட் வில் பி இன் ஜூல்ஸ். ஸோ போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்லி கேபி வந்து இஸ் நத்திங் பட் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் பை நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன் எல்லாமே வந்து கேஷியஸ் காம்பவுண்டில் நடக்குது. ஒரு கேஷியஸ் காம்பவுண்டில் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் டு தி கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வில் கிவ் யூ தி போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட். சரியா? ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதோட கரஸ்பாண்டிங் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட், அதோட வேல்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்னு வந்து சொல்கிறோம். வென் தேட்
multiplies with the temperature, that gives the energy. That gives the energy. Okay, and also we know that E equal to h nu is also a energy. So if you see units வந்து பாருங்க. So Planck's constant unit என்ன Planck's constant value வந்து 6.626 into 10 power minus 34 joule second. Okay, and frequency ஓட unit பார்த்தீங்கன்னா per second. Per second. Okay, so அப்போ energy ஓட unit என்னவா இருக்கும்? Energy will be in joules. Okay, so likely இங்கே வந்து பாருங்க gas constant ஓட unit என்ன? Joule mole inverse Kelvin inverse. Okay, Avogadro number ஓட unit வந்து mole inverse. Okay, per mole வந்து cancel ஆயிடும். And then இங்க என்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா temperature. So temperature ஓட unit Kelvin. So this will be again cancelled. So this is also going to be equal to joules. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம்னா E equal to h nu which is equal to kBtன்னு எடுத்திருக்கோம். Okay, so we can say h nu vibrational is going to be equal to kBt. Okay, so new vibrational வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா this will be equal to kBt by h. ஓகே, ஸோ இதை என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரேட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ரேட் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா rate will be equal to rate will be equal to concentration of AB star kB T by h. சரியா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா we need to find the AB star value. Okay, in general what we know? In general we know that rate is directly proportional to your concentrations. Okay, concentration of reactants. Concentration of reactants. Okay, in this form we can write rate will be equal to so AR concentration of A into concentration of B. சரியா? This is rate. Okay, so and then என்ன இருக்கு? So now we can simply compare. So if you compare, this is going to be equal to concentration of AB hashtag into kB T by h. Okay, so we can also write this as Kr will be equal to concentration of AB star activated complex by concentration of A, concentration of B equal to kBt by h. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா equilibrium approximation. So equilibrium approximationல வந்து பார்த்தீங்கன்னா K hash அதாவது K equilibrium basically, okay, will be equal to product concentration by reactant concentration. ஓகேவா? ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து இப்போ K hashtag வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? Rate constant Kr will be equal to K star hash by kBt by h. Okay, so this is very important. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Krன்றது வந்து rate constant, K hashன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா equilibrium constant. Okay, it's a equilibrium constant. Okay, so now let me write this formula here. Kr equal to K hash kBt by h. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா Van't Hoff equation வந்து apply பண்ணலாம். Van't Hoff equation form என்ன? So if you see Van't Hoff, okay, Van't Hoff equation form or Van't Hoff equation form. So Van't Hoff equation form na என்ன? Basically d ln k by dt. This is your Van't Hoff equation form. Correct? So இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we are simply going to substitute here. Okay, we are going to take ln and differential for this above equation. So if you see, we can write this as d by dt. Okay, ln okay, ln k hashtag kbt by h. Okay, wow. So if you open this one, so this is going to be equal to d ln kr by gt.
okay, will be equal to d by dt into ln k hash plus ln kb by h plus ln t. ஓகேவா? ஸோ இப்போ d into dt உள்ள எடுத்துட்டு போனா this is going to be differentiation of d ln k hashtag by dt plus ln plus d by dt of ln kb by h. Okay, so basically this is a constant value, so this is going to be 0. Okay, these are constant, this is going to be 0 into d by dt of ln t. Okay, wow. So if you solve this one, you will simply get g ln kr by dt, okay, will be equal to, so in the value வந்து change ஆகாது, this is going to be remaining same, d ln k hash by dt plus, so when you take differentiation of ln t, it is going to be 1 by t. Okay, this is going to be equal to 1 by t க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வேண்ட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் என்ன? ஸோ பேசிக்காக வேண்ட் ஆஃப் ஈக்குவேஷனோட ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா g ln k by dt will be equal to ea by rt square. கரெக்டா? This is a Van of equation form. So இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to substitute in this place. So this is going to be equal to 1 by t plus ea by rt square. சரியா? So since வந்து okay, this is differentiation. Okay, difference of activation energy. So this is going to be has. So this is basically a difference of activation energy in equilibrium. We are putting it in hash form. Okay, well. So if you compare with a regular one, so regular one la pathina, regular one என்ன normal rate equation la வந்து pathina, this will be equal to ea by rt square. Okay, this is for your normal rate equation, this is at your equilibrium condition. Okay, so when you go and simply solve this one, so என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு சைடும் வந்து rt square ஆல multiply பண்ணீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. So என்ன ஆகும்னா, if you see, one second, so rt square rt square rt square, so this will be cancelled out. Okay, these will be cancelled out, so we can say ea will be equal to rt plus del e hash. Okay, wow. So we can simply say the difference in activation energy is basically equal to activation energy minus rt. Okay, this is a very important conclusion. இதுல இருந்து நிறைய gate questions வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? many repeated gate questions வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, so now இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have this in terms of activation energy. Activation energyல இருக்கிறத இப்போ free energyல எப்படி convert பண்ணலாம்? In terms of free energy. In terms of free energy. So free energy thermodynamic equation formula பார்த்தீங்கன்னா del G will be equal to del G naught plus RT ln Q. So this is for your equilibrium condition. So Q is nothing but K equilibrium. Okay, this is K equilibrium, or we can also write K hash. Okay, wow. So we can see at equilibrium condition ல என்ன ஆகும்? At equilibrium ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க del G value வந்து will be equal to 0. At equilibrium del G will be equal to 0. So del G naught will be equal to RT ln K power hash. சரியா? So if you rewrite this one, so if you rewrite this one, RT வந்து if you bring this side, this is like del G by RT. Okay, equal to ln K hash. Okay, so if you see del G naught by RT will be equal to ln K hash. So ரெண்டு சைடும் exponential எடுத்தா K hash will be equal to e power
minus del G by RT. Correcta? Okay. This will be like this. Okay, there will be no minus. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ வந்து என்ன இருக்குது we found this equilibrium constant value வந்து in terms of free எனர்ஜியில் வந்து derive பண்ணியாச்சு. Okay, this is again one more important formula. Now we are going to convert this in terms of enthalpy and entropy. Okay, in terms of enthalpy and entropy. And entropy. So formula என்ன formula வந்து பார்த்தீங்கன்னா del G equal to del H minus T del S. சரியா? So if this is in equilibrium condition, all these are going to be at equilibrium conditions. ஓகேவா? So simply என்ன பண்ணலாம்னா இந்த வேல்யூ வந்து if you go and substitute here. Okay? So this is going to be equal to K equilibrium will be equal to e power minus del H hashtag by RT. So RT வந்து காமனாக இருக்கிறதுனால we'll split it out. Okay. Plus T del S hash by RT. ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து என்ன இருக்கு பவரில் வந்து இருக்கு. All these are in powers. Okay. So T and T will be cancelled. ஓகேவா so K hashtag will be equal to exponential of minus del H hash by RT into e power del S by del S hash by R. Okay, this is one formula. So இப்போ என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா we have in terms of enthalpy and entropy இருக்கு. So how we can relate this with questions. So questionல என்ன நம்ம பார்த்தோம் இனிஷியலாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் we know that initially we had a molecule A plus B which is forming a activated complex. கரெக்டா ஸோ இது எல்லாமே வந்து gaseous phase இருக்கு சரியா now this is going to form a product. Okay, so how we can relate enthalpy to this equation பார்த்தீங்கன்னா there is one more thermodynamic relation. Thermodynamic relation. Okay, thermodynamic relation for enthalpy and molecularity. Okay, for enthalpy and reactions. Okay, for enthalpy என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா del H will be equal to del E plus del Ng RT. Okay, del Ng RT or RT del Ng. ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் your thermodynamic relation. ஸோ இந்த thermodynamic relation என்ன பண்ண போகிறோம்னா substitute பண்ண போகிறோம். ஸோ if you substitute the thermodynamic relation. Okay, so before that நம்ம என்ன பார்த்தோம் del E value நம்ம என்ன பண்ணோம் we already derived. Okay, so if I say all this at equilibrium condition போது so we are talking about equilibrium conditions. Okay, so only at equilibrium conditions தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா at equilibrium conditionோட activation energy difference என்ன பார்த்தோம் is going to be equal to EA minus RT. ஓகேவா so EA minus RT values substitute பண்ணிங்கன்னா this is going to be del H will be equal to EA minus RT plus RT del Ng. Okay, this is going to be the one. So இப்போ வந்து RT காமனாக எடுத்தா del so del H activated will be equal to EA. Okay, so del Ng minus 1 del Ng minus 1 into RT. Okay, this is also for the activated complex. So del Ng is basically del Ng activated is basically change in number of moles in activated complex complex. சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கன்சிடர் திஸ் when இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னது இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட்
Okay, so number of moles of product வந்து பார்த்தீங்கன்னா for this one is 1. So reactant is 2. So del Ng for the activated complex is going to be minus 1. Okay, well, this is like this. Okay, so now what we will do, we'll substitute the enthalpy values in this equation. Okay, K activation வந்து substitute பண்ணலாம் or K equilibrium substitute பண்ணலாம். Okay, so substitute பண்ணா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா K activation or K equilibrium will be equal to KB, oh sorry, will be equal to e power minus EA plus del Ng minus 1 RT by RT. Okay, into e power del S by R. Okay, so இப்போ இந்த equation வந்து பாருங்க. So now we are going to substitute this value in the rate constant. So rate constant நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Kr equal to, so basically, so let me take a different pen. So rate constant Kr will be equal to K activation into KBT by H. Okay, if you substitute, this is going to be equal to Kr will be equal to KBT by H e power minus EA by RT common எடுக்கலாமா? Okay, into e power del Ng minus 1. Okay, so RT and RT will be cancelled out. Okay, there is a negative sign here. Also, yeah, this is like whole. Okay, so you won't get confused. Into e power del S by R. சரியா? So if you compare this equation with Arrhenius equation. Arrhenius equation என்ன? K equal to A e power minus EA by RT. Okay. So my e power minus EA by RT விட்டு மிச்சம் எல்லாமே என்னது? Will be equal to your Arrhenius factor. So A will be equal to KBT by H e power minus del Ng minus 1 into e power del S by R. Okay, so A is nothing but your Arrhenius factor. So in the equation வந்து பார்த்தீங்கன்னா this gives you the relation of Arrhenius factor and entropy. Okay, this is entropy of activation. Relation of Arrhenius factor and entropy. Okay, this is a very important question. Okay, very important formula. Okay, so del S is your entropy. Del S is your entropy. சரியா? So now we'll look into the entropy. So entropy வந்து பார்த்தீங்கன்னா what is entropy? So entropy is the measure of randomness. Entropy is the measure of randomness. It's a measure of randomness. Randomness. Okay. So entropy value வந்து பார்த்தீங்கன்னா for a unimolecular reaction. Let's say for a unimolecular reaction entropy value வந்து பார்த்தீங்கன்னா is going to be positive. Okay, so என்னன்னு பாருங்க, basically unimolecular reaction போது என்ன, let's say we have a gaseous molecule, okay, which is undergoing a activated complex form ஆகும்போது என்ன ஆகும், this is going to slowly lose its bond. Okay, this is what gonna happen. Okay, so இந்த கண்டிஷனில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா this is still has a partial bond. So இங்கே பாருங்க எத்தனை number of del S னா என்ன, basically measure of randomness. Okay, change in number of moles. Okay, or we can say change in number of என்ட்ரோபீஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், இங்கேயும் வந்து ஒரு மாலிக்யூல் தான் இருக்குது. இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மாலிக்யூல் தான் இருக்குது. அப்போ டெல்எஸ் வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா 0க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும். பட் டெல்எஸ் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ். ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் இங்கே வந்து பார்ஷியல் பாண்ட் இருக்கிறதுனால, இங்கே வந்து பார்ஷியல் பாண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, பார்ஷியல் பாண்ட் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், ரேண்டம்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா, ரேண்டம்னஸ் இன்க்ரீசஸ். ஸோ அதனால் டெல்எஸ் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, ஃபார் யுவர் யூனிமாலிகுலர் ரியாக்ஷன். லெட்ஸ் சே ஃபார் யுவர் பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன். லெட்ஸ் சே ஃபார் யுவர்
bimolecular reaction. Okay, so bimolecular reaction போது என்ன ஆகும்? Let's say we have two gaseous compound A and A. Okay, this is going to give us a activated complex A star. ஓகேவா? ஸோ இன் திஸ் கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்எஸ் வேல்யூ என்ன ஆகுது? ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து we have only 1 mole. ஓகே, அண்ட் ரியாக்டன்ட் வந்து 2 மோலில் இருக்குது. ஸோ பேசிக்காக என்ட்ரோபி வந்து என்ன இருக்குது? என்ட்ரோபி வில் பி நெகட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ இன் ஜென்ரல் except unimolecular reaction del S will be always negative for your activated complex theory. Okay, del S வந்து always negative இருக்கும் except your unimolecular reaction in activated complex theory or transition state theory. Okay, this is important one, one important point. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ டிட் வி கவர் எவ்ரி திங்? வி நோ அபவுட் தி டெல்என்ஜி. ஓகே, ஸோ டெல்என்ஜி வேல்யூ என்ன? ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ del Ng is nothing but change in number of moles in a gaseous activated complex. Okay, so number of moles of product minus number of moles of reactant. சரியா? So let's say this is for unimolecular. ஸோ யூனிமோலிகுலர்னும் போது என்ன ஆகும்? ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து பைமோலிகுலருக்கு பார்த்தோம். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் யூனிமோலிகுலர் ரியாக்ஷன் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா again a gaseous molecule will be converting to activated complex. Okay, this is also gaseous. Okay, so del Ng value என்ன ஆகும்? Will be equal to 0. So Arrhenius factor வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா this will be equal to kBt by H e power minus del Ng minus 1 into e power del S del S of activated complex by R. Okay, so இப்போ del Ng equal to 0 போது e power என்ன ஆகும்? 1 ஆகுமா? So A equal to kBt by H e into e power del S by R. Okay, so this is important. This is for your unimolecular reactions. Okay, this is for your unimolecular reactions. And then there is one more topic. Okay, that is your degree of freedom. It's your degree of freedom. Degree of freedom. ஸோ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் எதுக்கு நம்ம வந்து டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்ன்ற ஒரு டேர்ம் எடுத்துகிட்டு வரோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் தியரி வந்து ஒரு ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் தியரி வந்து டீல்ஸ் வித் வைப்ரேஷன் எனர்ஜி. கரெக்டாக? ஸோ பேசிக்காக வைப்ரேஷன் எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும்? சிஸ்டம் வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஃபர்தராக. ஓகே, வைப்ரேஷன் எனர்ஜி டீல் பண்ணுறதுனால ஸோ இட் ஆல்சோ டீல்ஸ் வித் தி டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா when your activated complex converted to product. Okay, when your activated complex product convert ஆகும்போது 1 degree of vibrational energy is converted to transitional. Okay, 1 degree of vibrational energy is converted to transitional. Okay, so transition levelsலாம் வந்து very very small levelsஆ இருக்கும் and then comes your vibration levels. Okay, so these are your transitional levels, these are your vibration levels. Okay வா? This is how you need to understand. So in general வந்து பார்த்தீங்கன்னா in general for a linear degree of freedom வந்து பார்த்தீங்கன்னா will be equal to 3n minus 5. Okay, and for a non-linear it is going to be equal to 3n minus 6. 3n minus 6. So 3n அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is the total vibration. Okay, so yeah, 3n is your total vibration. Total vibration. Okay, total vibration போது என்னாகும்? This includes uh,
vibrational energy plus rotational energy plus transitional energy. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். பட் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி மட்டும் தான் பார்க்குறோம். ஸோ வைப்ரேஷனல் எனர்ஜின்னும் போது வைப்ரேஷனல் வில் பி ஈக்குவல் டு டோட்டல் மைனஸ் ரொட்டேஷனல் ப்ளஸ் டிரான்சிஷனல். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால். ஸோ வி கேன் சிம்ப்ளி சே 5ன்றது என்னன்னா பேசிக்லி ரொட்டேஷன் ப்ளஸ் டிரான்சிஷன். ஓகே? ஸோ தெர் இஸ் கோயிங் டு பி 3 rotation values and 2 transition values. ஓகே சாரி இன் ஜென்ரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் வேல்யூஸ் எப்பவுமே வந்து 3 தான் இருக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் லீனியர் வந்து ரொட்டேஷன் வந்து ஒன்லி 2 ரொட்டேஷன்ஸ் பாசிபிள். ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் 2. ஸோ 3 + 2 is 5. For non-linear it is 6. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? When it comes to your activated complex theory, activated complex theoryல when your activated complex forms a product, 1 degree of vibrational energy is converted to translational. கரெக்டா? அப்போ vibrational energyல என்ன ஆகும்? One more value வந்து decrease ஆகும். Okay, so this is going to be equal to, so the new value is equal to 3n minus 6. So this is going to be 3n minus 7. Okay, so this is very important. So hope you all understood this one. Okay, and these values are nothing for the activated degree of freedom. So this is for activated complex degree of freedom. Activated complex degree of freedom. Okay.